ఫ్రెండ్స్, ఇంతకు ముందు చాప్టర్ 3లో డెఫినేషన్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ మరియు అదర్స్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు చాప్టర్ 4 ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ కంప్లైన్స్. ఈ ఫెమా చట్టం 47 అనుసరించి దానిలో ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించి మరియు ఫెమా 13/2000-RB డేట్ 3 మే 2000 సూపర్ సెషన్ దాన్ని అధిగమించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ మేక్స్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పాను in respect of remittance outside India by a person, whether a resident in India or not, of asset in India. దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ bracket remittance of assets bracket close regulations 2016 issued by notification number FEMA 13 bracket or revised ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పాత నోటిఫికేషన్ ఒరిజినల్గా 3rd May 2000 వచ్చింది. ఈ యాక్టు 1st May 2000 నోటిఫై చేసినప్పుడు 1 జూన్ 2000 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేట్టుగా చెప్పారు. సో దరిమిల ఈ రివైజ్డ్ ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ FEMA 13 bracket capital R right close 2016-RB అనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఈ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ రెమిటెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ రెగ్యులేషన్స్ 2016 అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు రెమిటెన్సెస్ అబ్రాడ్ బై నాన్ రెసిడెంట్ అనే టాపిక్ చూస్తే ఫెమా చట్టంలో నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు రిమిట్ దేర్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ రీపాట్రియేట్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా వైడ్ మాస్టర్ సర్క్యులర్ నెంబర్ 8/2015-16 డేటెడ్ 1 జూలై 2015. అయితే తెలుగులో మాట్లాడితే నాన్ రెసిడెంట్స్ వారు ఇండియాలో సంపాదించిన ఆదాయం రీపాట్రియేట్ ఫండ్స్ ఇండియా నుంచి బయటికి పంపించుకోవడానికి ఈ సర్క్యులర్ ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో దాని మార్గాలు ఇచ్చారు. ప్రొవైడెడ్ కండిషన్ 1 బిల్డింగ్ ది కంప్లై విత్ ది అప్లికబుల్ రెగ్యులేషన్స్. ఎస్, అదే కదా మనం ఉంటుంది. This includes income such as salary, non-resident వారికి ఇండియాలో జీతం, రెంట్, బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ స్థిరాస్తులు అమ్మినప్పుడు, షేర్లు అమ్మినప్పుడు ఇట్లాంటి సెక్యూరిటీస్ వచ్చే క్యాపిటల్ గెయిన్ షార్ట్ టర్మ్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ కానీ మస్ట్ బి రియలైజ్డ్ ముందు వసూలు చేసుకోవాలి అండ్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ అన్ ఆథరైజ్డ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అకౌంట్ బ్యాంక్లో. The remittance or repatriation subject to limits and procedures set by RBI and must be processed through authorized dealers, మనం అనుకున్న AD banks బ్రాకెట్లో such as licensed banks. Additionally, non-resident must fulfill any tax obligations on their Indian income before remitting the funds. వారికి ఇండియాలో వచ్చి సంపాదించిన ఆదాయం మీద ట్యాక్స్ కనుక కట్టవలసి వస్తే ఆదాయం పన్ను అది కట్టిన దరిమిలానే ఈ రెమిటెన్స్కి రిపాట్రియేషన్ అవకాశం. ఇలాంటి రెమిటెన్సెస్ ఇలా పంపించే వాటికి మనకున్న వేరే వెసులుబాటు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్, పాపులర్గా LRS అంటారు.
అది వర్తించదు. ఈ ఆదాయాలకి, ఈ నాన్ రెసిడెంట్‌కి. ఇది అప్పుడు మరి ఎలా అంటే మాస్టర్ సెటిలర్ ఆన్ రెమిటెన్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ స్లాష్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఈఐఓ స్లాష్ ఫారిన్ నేషనల్స్ అండ్ అదర్ ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్స్ వాటి ద్వారా ఎన్ష్యూరింగ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అలైన్ విత్ అవి ఒక లైన్లో రావాలి వీటితో ఇండియాస్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీస్ దానికి అనుగుణంగానే ఉండాలి. సో ది టైప్స్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ ఫర్ ఎన్ఆర్ఐస్. NRI can remit or repatriate the following types of remittance. Notably, current income. రెండు కరెంట్ ఇన్కంలో శాలరీ, రెంట్స్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఎక్సెట్రా. Remittance of assets by a foreign national of an Indian origin. Foreign national of an Indian origin. Oh, sorry. I read again. Remittance of assets by a foreign national of non-Indian origin. తర్వాత మూడోది రెమిటెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ బై ఎన్ఆర్ఐ ఓసిఐ. రెమిటెన్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇదే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనుకున్నాం, ట్యాక్స్ కూడా ఉండొచ్చు. రెమిటెన్స్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్, అదర్ రెమిటెన్సెస్ అంటే 6 రకాల రెమిటెన్సెస్ చేసే అవకాశం ఉంది. తర్వాత రెమిటెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్కమ్. కరెంట్ ఇన్కమ్ rent, dividend, pension, interest, etc. may be remitted even by individuals who do not maintain an NRO account, provided the amount is appropriately certified by a chartered accountant. To be eligible for remittance and applicable taxes paid are provided for. అకౌంట్స్ వచ్చేప్పటికి రెసిడెంట్ డొమెస్టిక్ అకౌంట్ అందరికి ఉండేవి ఇక్కడ వాళ్ళకి. ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి వచ్చేటికి ఎన్ఆర్ఓ, ఎన్ఆర్ఈ, అది సేవింగ్స్ మోడల్, అండ్ నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్టర్నల్ రూపీ అకౌంట్, ఎఫ్సిఎన్ఆర్బి ఫారిన్ కరెన్సీ నాన్ రెసిడెంట్ బ్యాంక్స్కి మోస్ట్లీ ఎఫ్డి రూపేనా ఉంటాయి, టైం డిపాజిట్ రూపేనా. అలా టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఈ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి వీళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టాలి. ఎవరైతే పంపించాము 15 CBలో సిఏలో 15 CA ఫారం 15 CA ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ రాదు. ఆయన అన్ని వెరిఫై చేసి ట్యాక్సెస్ పే చేసి అడిగిన ఈ ఆదాయం మీద కరెంట్ ఇన్కమ్ అనుకుని తను సాటిస్ఫై అయ్యాక ఆ రకంగా 15 CB సర్టిఫికెట్ ఉండాలి బ్యాంకర్కి, ఏడీ బ్యాంకర్కి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏడీ బ్యాంకర్ ఈ రెమిటెన్స్ ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ది ఆథరైజ్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ క్రెడిట్ రిప్రజెంట్స్ కరెంట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్, taxes paid are provided for. NRI has the option to credit the current income to their non-resident external rupee account. సో అలాంటి వారు ఈ మొత్తాన్ని ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా లేదు, ఇది ఈ ట్యాక్సెస్ అంతా పే చేసి కంప్లైంట్స్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు నాన్ రెసిడెంట్ ఆర్డినరీ రూపీ అకౌంట్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత రెమిటెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇందాక కరెంట్ ఇన్కమ్ అడగడం, ఇప్పుడు అసెట్స్ బై ఏ ఫారిన్ నేషనల్ ఆఫ్ నాన్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఇందాక చెప్పిన 5లో రెండోది రిటైర్డ్ foreign national of non-Indian origin who has been employed in India or who has taken over assets from a person resident in India. అతను 2 రకాలు. రిటైర్ అయ్యారు, ఫారిన్ నేషనల్ ఆఫ్ నాన్ ఇండియన్ ఆరిజిన్, గతంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ నుండి రిటైర్ అయ్యారు. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ అసెట్స్ లోకల్ పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా దగ్గర కొన్నారు. Or who is a widow of an Indian citizen resident in India.
వారు కూడా వితంతువు may remit up to $1 million per financial year. Rider on providing three items. 1 million, 10 lakh dollars. So quite big amount for middle class people. Only appropriate evidence such as documents for acquisition or inheritance of assets. ఆ ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి కావాల్సిన దస్తావేజులు, సాక్ష్యాలు, అలాగే వీడియో ఉన్నారు ఆయన సంపాదించుకున్నాడు, అవి ఇన్హెరిటెన్స్ ఆటోమేటిక్గా భార్యకు చెందుతాయి. అలాంటివి కానీ రెండు ఆయన అండర్టేకింగ్ బై ద రెమిటర్, పంపించేవారు ఒక అండర్టేకింగ్ ఇవ్వాలి. మూడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇందాక అనుకున్నా 15 CB యాజ్ పర్ ఫార్మాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ సర్క్యులర్ నెంబర్ 10/2002 డేట్ 9 అక్టోబర్ 2002. రెస్ట్రిక్షన్స్, ఈ అసెట్స్ రెమిటెన్స్ దగ్గర రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. Remittance of sale proceeds of immovable property is not available. That is general to the citizens of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, China, Afghanistan, Iran, Nepal, and Bhutan. Land sharing countries with India. Sri Lanka fourth land కాదు, బట్ ఇవన్నీ అడ్జాయినింగ్ కంట్రీస్ టు ఇండియా, 8 కంట్రీస్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇండియా బార్డర్లో లేదనే వాళ్ళు కూడా దట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్. Remittance facility for sale proceeds of other financial assets is not available in all countries. అసెట్స్లో ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీని ఒక భాగంగా తీసుకున్నారు. అది 8 దేశాల వరకు అర్హత లేదు, 8 దేశాల సిటిజన్స్కి. సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్, ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కాకుండా షేర్ సెక్యూరిటీస్ ఏదో నాట్ అవైలబుల్ టు సిటిజన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ అండ్ భూటాన్, 4 కంట్రీస్. సో మూడో ఐటమ్ చెప్పి రెమిటెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ బై నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. NRI OCI card holders may remit up to $1 million per financial year out of balances held in the non-resident ordinary rupee account or sale proceeds of assets. Here. So NRI OCI holders వారి NRO అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్సెస్ నుంచి $1 million per financial year subject to mild conditions. Satisfactory verification by authorized dealer bank. 2. Submission of appropriate documents such as acquisition, inheritance evidence, remitters undertaking, paying separate. Foreign national of non-Indian origin, assets remittance opening చెప్పినట్టు, and CA certificate as per CVDT format. NRIs may remit sale proceeds of immovable property by them, property purchased by them without any lock-in period. NRIs వారు కొనుగోలు చేసే స్థిరాస్తుల ప్రాపర్టీస్ అమ్మినప్పుడు ఆ సేల్ ప్రొసీడ్స్ని వితౌట్ ఎనీ లాక్-ఇన్ పీరియడ్ వెంటనే పంపించుకోవచ్చు. ఫర్ ఇన్హెరిటెడ్ అసెట్స్, వీడు అని తండ్రి తనంతో పిల్లలకు లీగల్ హైట్స్కి లీగల్గా వచ్చిన అసెట్స్ కానీ ఇన్హెరిటెడ్ అసెట్స్ ఆర్ సెటిల్మెంట్స్. విచ్ ఈజ్ ఎ సెటిల్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. ఫారం ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వితౌట్ లీగల్ ప్రొసీజర్స్. మామూలుగా అయితే కోర్టుకు వెళ్ళి ప్రొబేట్ చేయించుకోవాలి, వీలునామా ఉన్నా కూడా అంత తతంగం లేకుండా సిమిలర్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్.
మళ్ళీ రెస్ట్రిక్షన్. ఈ రెస్ట్రిక్షన్లో మూడో కేటగిరీలో వచ్చింది రెస్ట్రిక్షన్, రెండో కేటగిరీలో వచ్చింది, మొదటి కేటగిరీలో లేదు కరెంట్ ఇన్కంలో. Remittance facility for sale proceeds of immovable property is not available. మళ్ళీ in the countries. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, చైనా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్, నేపాల్, భూటాన్. For remittances related to sale of property with other financial properties. For sale proceeds of other financial assets not available to four seasons. Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan. For remittances related to sale of property, USD 1 million will not apply as per Foreign Exchange Management Regulations 2016 and 2000. నాలుగో రకం, repatriation of sale proceeds of residential property purchased by NRIs or OCI. అతను ఉండటానికి నివాసానికి ఒక ఆస్తి ఉంటే, అలా కొనుక్కుని ఉంటే, దాన్ని అమ్మినప్పుడు వచ్చిన సేల్ అమౌంట్ రీపాట్రియేషన్ చేయడం బై NRI అండ్ OCI. Repatriation of sale proceeds of residential property purchased by NRI OCI is permitted up to an amount paid for acquisition. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఒక వ్యక్తి 10 లక్షలకు ఒక ఆస్తి కొన్నారు. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని అమ్మగారు 12 లక్షలు వచ్చింది. 10 లక్షల రూపాయల వరకు అది రెమిట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు 2 such ప్రాపర్టీస్. రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఆయన ఎన్ని పడితే కాదు, ఆయన ఎన్నైనా ఉండవండి, 3-4 ఉండవండి, 2 ప్రాపర్టీస్ అమ్మిన వరకే తను ఎంత మొత్తం వెచ్చించి కొనుగోలు చేసినారో అంతవరకు మాత్రం రెమిట్ చేయడానికి అవకాశం. Authorized dealer banks may permit repatriation of amount representing refunds, bracket, application money, earnest money, purchase consideration, due to non-allotment, cancellation of booking, etc., along with interest, if any, provided original payment was made from NRE or FCNRB accounts or through normal banking channels. Such funds may also be credited back to NRE, FCNRB accounts on request. ఆయన అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు బిల్డర్కి, అప్లికేషన్ మనీ, అప్లికేషన్ కాస్ట్ కూడా పెట్టాడు, ఎర్నెస్ట్ మనీ, పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ నిమిత్తం కొంత అలాట్మెంట్, కొంత అమౌంట్ పే చేశారు. అతనికి అలాట్మెంట్ కాకపోవడం, బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేయడం మూలంగాను అతనికి వడ్డీతో సహా అమౌంట్ వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ అమౌంట్ను తన NRE అంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్, నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్టర్నల్ రూపీ అకౌంట్, FCNRB FDని క్యాన్సిల్ చేసి ఇచ్చేదేమో కానీ, ఆయన బయట నుంచి నార్మల్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్లో డైరెక్ట్గా పంపించి కానీ ఉంటే అవి ఆ అమౌంట్ మళ్ళీ వెనక్కి NRE అకౌంట్లో నుంచి వెళ్ళి NREకి, FCNRBలో నుంచి వెళ్ళి FCNRBలోకి తిరిగి క్రెడిట్ చేయించుకోవచ్చు ఆన్ రిక్వెస్ట్. Repatriation is also allowed for residential property purchased from loans taken from the other dealer banks, housing financial institutions, to the extent of loan repayments made through foreign exchange remittances or debits to NRE accounts. దీనిలో తొలిగా మనం ఏమనుకున్నాం, ఆయన వెచ్చించిన మొత్తం ఒక హౌస్ 10 లక్షలు కొనేప్పుడు తను 2.5-3 లక్షలు మాత్రం సొంతంగా మార్జిన్ మనీ కట్టి, ఈ ఆథరైజ్డ్ డీలర్ బ్రాంచెస్ దగ్గర మిగతా 7 లక్షలు 7.5 లక్షల లోన్ తీసుకుని ఆ లోన్ రీపేమెంట్కి అగైన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రెమిట్ చేస్తే బయట నుంచి, లేదా తనకు ఇక్కడున్న NRE అకౌంట్ నుంచి డెబిట్స్ చేయటం ద్వారా దాన్ని చెల్లించుంటే అప్పుడు తను చెల్లించిన 2.5-3 మార్జిన్ కాకుండా ఏదైతే లోన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్తో చెల్లించాడో దానికి సరిసమానమైన అమౌంట్ కలిపి అతను వెనక్కి తీసుకోవచ్చు, రిపాట్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫెసిలిటీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఆఖరిది. స్టూడెంట్స్ స్టడీయింగ్ అబ్రాడ్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ NRI. గతంలో మనం అనుకున్నాం ముందు చాప్టర్లో
ఆయన కూడా ఎన్ఆర్ఐగా భావిస్తారని డీమ్డ్ అని అండ్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ టు ఎన్ఆర్ఐస్ అంటారు ఫెమా. ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ టు ఎన్ఆర్ఐ, నాట్ ఎ రెసిడెంట్. ఫెమా చట్టంలో దే కెన్ రిసీవ్ రెమిటెన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఇండియా నుంచి అప్ టు యూఎస్డి 1 lakh, $1 లక్ష ఫ్రమ్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఆన్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ టువర్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ స్టడీస్. ఇవాళ యూఎస్లో 40, 50, 60 ఇంకా పైన వేలు US$ పే చేయాల్సి వస్తుంది ట్యూషన్ ఫీజుగా పర్ ఇయర్, ప్లస్ మెయింటెనెన్స్, రెంట్, ఫుడ్, లాడ్జింగ్ కూడా. వీటి నిమిత్తం ట్యూషన్ ఫీజే 1 లక్ష వరకు కూడా అనుమతిస్తారు. క్లోజ్ రిలేటివ్స్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ బేసిస్ మీద సపోర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే, తర్వాత అప్ టు $1 million per finance year అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇక పై దాంట్లో లేదు, ఇక్కడ ఉంది కండిషన్, అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ దేర్ అకౌంట్స్ ఆర్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్. అక్కడ చదివించారంటే ఒక్కోసారి స్థానికంగా ఉన్న ఆస్తులు కూడా కొన్ని అమ్మేసుకుని కానీ చేయలేము. Educational and other loans availed as residents in India continue to be available under FEMA regulations. ఇక్కడ అతను మొదటి గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్కి అవైల్ చేసుకున్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లియరెన్స్. Remittance are allowed by other banks upon providing an undertaking by the remitter. Chartered Accountant certificate in prescribed format by CBDT Form 15CA and 15CB. రెండోది భిన్నమైంది వచ్చింది, ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. Authorized dealers banks can issue international credit cards to NRI OCI without prior approval of RBI. వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా కూడా ఇచ్చే అవకాశం, అధికారం ఏడీ బ్యాంక్స్కి ఇచ్చారు. ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ బి సెటిల్డ్ త్రూ ఇన్వాల్వ్డ్ రెమిటెన్సెస్. ఆ క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగించి ఖర్చు పెట్టిన దానికి బయట నుంచి పంపించిన రెమిటెన్సెస్ ద్వారా క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఎప్పుడు కట్టాలో కండిషన్స్, 30 days ఫ్రీ క్రెడిట్ అవైల్ చేసుకున్నాక దాని మీద క్రెడిట్ కార్డు కట్టాలి కాబట్టి అది బయట నుంచి వచ్చే రెమిటెన్స్ ద్వారా ఆర్ బ్యాలెన్స్ హెల్డ్ ఇన్ ఎన్ఆర్ఈ ఎన్ఆర్ఓ అకౌంట్. ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఈ ఎన్ఆర్ఓ చెప్పారు, ఎఫ్సిఎంఆర్బి చెప్పా. కేస్ స్టడీ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్. ఏ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ హ్యాస్ సోల్డ్ ప్రాపర్టీ INR 16 కోట్లకి అమ్మారు. ఇప్పుడు $80 $1 విలువ రూపాయల్లో అనుకుంటే 2 million అన్నారు. 20 lakh US dollars అన్నారు. 16 కోట్లు 2 million, 20 lakh US dollars సమానం అనుకుంటే. Tax on this capital gain is 3 crores. దాని మీద ట్యాక్స్ వర్కౌట్ చేస్తే 3 కోట్లు వచ్చింది. ప్రాపర్టీ అక్వైర్డ్ బై ఫండ్స్ రెమిటెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ $0.5 million, $5 లక్షలు పంపించడం ద్వారా ఈ ఆస్తి కొనుక్కున్నారు. నౌ హ్యావింగ్ రిలైజ్డ్ 13 crores, 16 టోటల్, 3 ట్యాక్స్ పోతే ఇంకా 13 అయింది. ఈక్వలెంట్ టు $80 చెప్పిన $1.625 million net of tax. Out of the above sale, the NRI can remit. మొదట ఆయన ఎంత పంపించాడు కొనేప్పుడు $0.5 million, $5 లక్షల అది అండర్ FEMA acquisition of immovable property regulations to the extent of funds brought in by him for acquiring the property as investment. అండ్ మరియు అదే కాకుండా ఫర్దర్ ఇంకొక $1 million, $10 లక్షలు అండర్ $1 million స్కీమ్ ఫర్ రెమిటెన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్ఓ అకౌంట్. అంటే 0.5 మన ఇండియాలో అమ్మినప్పుడు మనకు వచ్చేది 40 కరెన్సీ కాదు కదా, ఇండియన్ రూపీస్ వస్తాయి.
సో తను పంపించిన $0.5 $1 million స్కీమ్ ప్రకారం 1 మిలియన్ కలిపి $1.5 మిలియన్ మాత్రము పంపించగలుగుతారు. సో ఆయన దగ్గర 16 కోట్లలో 3 కోట్లు ట్యాక్స్ పోగా డాలర్లో 1.62 ఉంటే ఒక $0.5 $1.5 మిలియన్ వరకే అతను రిపాట్రియేషన్ చేయగలుగుతాడు. మిగతా 1.125 ప్రస్తుతానికి ఆ అకౌంట్లో వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ చూడవచ్చు. ఏ రెసిడెంట్ గిఫ్ట్ a non-resident amount of INR 4 crores. ఒక రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్కి 4 కోట్లు బహుమతి ఇచ్చాడు. ఈ నాన్ రెసిడెంట్ కెన్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ $250,000 అండర్ $1 million స్కీమ్. 1 million అంటే $10,00,000. కానీ ఆ స్కీమ్ కింద గిఫ్ట్ వచ్చిన సందర్భంలో $2,50,000 మాత్రమే పంపించుకోగలడు. Gift by a resident to non-resident cannot exceed $250,000 under current account transaction regulations. Hence, there will be a violation by the resident to give a gift of more than $250,000 to a non-resident in first place. అసలు $0.5 ఒక గిఫ్ట్ రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇవ్వడమే ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే $2,50,000 మించి ఇవ్వడానికి వీల్లేదని చెప్తాను రెగ్యులేషన్ $. సో దానికి సపరేట్గా పెనల్టీ ఉంటుంది, లేదంటే కాంపౌండ్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత గిఫ్ట్ పుచ్చుకుని ఆయన ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 56లోకి వెళ్ళి సబ్సెక్షన్ 2 క్లాజెస్లో చూసుకుంటే అక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ ఇచ్చారు. ఆ రిలేటివ్ లిస్ట్లో ఉన్న వ్యక్తి అయితే తండ్రి కొడుకు, భర్త భార్యకు, ఇలా కొన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. వారికి ఇస్తే నో ఇష్యూ ఐటీలో. వారికి కాకుండా ఆ లిస్టులో లేని బంధుత్వం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే, బయట మనం చాలామంది బంధువులు చెప్తాం, బట్ ఐటీలో డెఫినేషన్ ప్రకారం ఉన్న 8-9 అటు ఆపోజిట్ 18-20 రిలేషన్స్ తప్ప మిగిలిన సందర్భాల్లో ఈ $2.5 ఇచ్చిన $4 కోట్లు ఇచ్చిన ఇండియన్ రూపీస్ అంటే $0.5 million ఇచ్చిన ఆ మొత్తం అతను ఆదాయంగా చూపించి ట్యాక్స్ కట్టాలి పుచ్చుకున్నాయని. అది ఐటీ. అసలు $2.5 నుంచి ఇవ్వకూడదు రెగ్యులేషన్లో, బంధువుకైనా ఇంకోకైనా. ఇది ఫెమా కాంట్రవర్షన్. సో రెమిటెన్స్ బై నాన్ రెసిడెంట్ డస్ నాట్ అట్రాక్ట్ టీసీఎస్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అట్ సోర్స్ అని 206 సెక్షన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఉంది, 1961 యాక్ట్. అయితే 61 యాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 25-26తో కర్టెన్ 5 పడిపోయింది. 26-27 అసెస్మెంట్ ఇయర్ నుంచి కొత్త ఫైనాన్స్ యాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2025 అమల్లోకి వస్తుంది. అక్కడ కరస్పాండింగ్ సెక్షన్ ఏదైతుంది. బట్ ఇది అప్లై కాదన్నారు టీసీఎస్. ఓన్లీ టీసీఎస్ అప్లికబిలిటీ లేదనేది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో కొత్త స్కీమ్ వస్తుంది. లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్ అప్లికబుల్ టు రెమిటెన్సెస్ బై ఎ రెసిడెంట్. సో దాని ప్రకారం పంపించే వరకు టీసీఎస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో 261 యాక్ట్లో ఉన్న, తర్వాత కరస్పాండింగ్ సెక్షన్ 2025 యాక్ట్లో ఉన్న దాని ప్రకారం ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అట్ సోర్స్ చేయవలసిన పని లేదు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెమిటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్ అండ్ ఎన్ఆర్ఓ అకౌంట్. కొన్ని చోట రెండింటిలో నుంచి ఉపయోగించున్నాం. ఇప్పుడు అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్లోంచి పంపించేదానికి, ఎన్ఆర్ఓ అకౌంట్లోంచి పంపించేదానికి అనుకుంటే, ఈ నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్టెండ్ అకౌంట్ పర్సే మామూలుగా అనుకోవడానికి
ఫ్రీలీ రిపాట్రబుల్ అకౌంట్. దానిలో వచ్చిన అమౌంట్ మళ్ళీ వెనక్కి సముచితంగా వెనక్కి పంపించుకోవచ్చు. అండ్ దేర్ ఆర్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ నో అప్రూవల్ ఆర్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ authorized dealer is required from remitting the funds from NRE account. Reasons for such a process is that simple process. Funds that are deposited in the NRE accounts are Rakal. Amounts remitted from outside India, amount of income earned in India and directly credited to NRE account by following the process of income tax payment and following appropriate procedures for filing Form 15 CA 15 CB at the time of deposit of such funds in an NRE account, and hence the funds once credited in NRE account becomes freely repatriable. Okay. Next to explain the difference between funds in NRE and NRO, analogy of immigration clearance at an airport can be used. ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ క్లియర్స్ మనం ఇందాక ఎప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళినైనా ఆ దేశంలోకి శనివారం వెళ్ళి సోమవారం డ్యూటీలో జాయిన్ అయితే వెళ్ళిన శనివారం నుంచి ఆయన ఆ దేశస్తులు దేశంలో నివాసం ఉండే వ్యక్తిగా పరిగణిస్తాం అన్నాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో an NRE account is an account though physically in India. ఇండియాలో ఉంది ఎక్స్టర్నల్ రూపీ అకౌంట్ ఈజ్ టెక్నికల్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, సాంకేతికంగా అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నట్టు. వెరాజ్ NRO account is physically as well as technically in India. O account, ordinary rupee account. It is analogical. It's like a person who is traveling abroad. ఒక ఆయన విదేశాలకు వెళ్తున్నాడు. క్లియర్స్ ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యాచురల్ లాస్ట్ పోర్ట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ విత్ ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియర్స్. అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉండదు, కొన్ని డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ లేదు. అంటే వాళ్ళు వింగ్ ఉండాలి, వాళ్ళ కస్టమ్స్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ అఫీషియల్స్ at the boarding gate. He is although physically in India, immigration అయిపోయింది చెక్. ఇతను బోర్డింగ్ గేట్ దగ్గర ఉన్నాడు ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి. ఫిజికల్గా ఇండియాలో ఉన్నాడు, భౌగోళికంగా ఉన్న ఇండియా అనే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. టెక్నికల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎందుకంటే ఇమిగ్రేషన్ పాస్ అయిపోయాడు ఆ లైన్. యాజ్ డిపార్చర్ స్టాంప్, ఎందుకంటే అతని పాస్పోర్ట్ డిపార్చర్ స్టాంప్ అఫిక్స్డ్ బై ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్, హీ ఈజ్ ఫ్రీ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయన వెళ్ళొచ్చు అని ఇచ్చారు. సో ఆయన ఇండియాలో ఉన్నా కూడా భావిస్తాం. నీ కేసు వేరే పర్సన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ బిఫోర్ ఇమిగ్రేషన్ క్లియర్స్. ఇమిగ్రేషన్ క్లియర్స్ అయిన ఆయన వెయిటింగ్ క్యూలో. హీ ఈజ్ ఫిజికల్లీ యాజ్ వెల్ టెక్నికల్ ఇన్ ఇండియా. అంతేగా పైన దాన్ని బట్టి as he has to clear immigration to move out of India and is subject to satisfying immigration officer. ఒకసారి ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఆయన అలౌ చేయరు అప్లై ఎక్కడానికి. అబౌట్ హిస్ బోనఫైడ్స్, సిమిలర్ టు ఆథరైజ్డ్ డీలర్, ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ కూడా తన బోనఫైడ్స్ జెన్యూన్నెస్ వెరిఫై చేస్తారు. కేర్ బి టేకెన్ బిఫోర్ ఎఫెక్టింగ్ రెమిటెన్సెస్ అబ్రాడ్. ఈ రెమిటెన్సెస్ పంపించే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్. దీన్ని నేను అనుకోవటం ఈ పాయింట్ మాట్లాడాక ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి పార్ట్ 2గా ఇదే చాప్టర్ని తీసుకుంటే ఒక పార్ట్తో అవ్వదు, కొన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి. దాంట్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ 2కి వెళ్దాం. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనే టాపిక్లో ప్రస్తుతం లాస్ట్ ఐటమ్ దీంట్లో కేర్ టు బి టేకెన్ బిఫోర్ ఎఫెక్టింగ్ రెమిటెన్సెస్ అబ్రాడ్. Remittances are made by most cases self-declaration and certified by CA. It must be verified for remittance
ఎలిజిబిలిటీ వితౌట్ ఎనీ ప్రొహిబిషన్ అంటారు రెగ్యులేషన్. ఏ రెగ్యులేషన్ దాన్ని నిరోధించట్లేదు అంటేనే ముందుకెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్. ఎలిజిబుల్ కంటెంట్స్ కెన్ బి మేడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూ ట్యాక్స్. ఇందాక అనుకుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. మళ్ళీ సిఏ 15 సిబి ఆ సిఏ మీద బాధ్యత. రెమిటెన్సెస్ ఆర్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో. ఇది విషయం జరిగాక మానిటర్డ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ అండ్ ఎనీ డిస్క్రిపన్సీస్ ఫౌండ్ ఇన్వైట్ పెనాల్టీస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద remitter but also for the CA. Professionals also be aware who certified the payment. All remittances under $1 million scheme and liberalized rental scheme should be made from one designated bank account only. Actually, in law, as per regulations, it is permitted to have more than one account, one with one authorized bank branch and another with another authorized bank branch. Per se, there is no contravention, but while remitting, all such remittances to be routed through only one AD bank account. For the government or the Reserve Bank, it is convenient to track such payments. Otherwise, if one has 10 accounts in 10 different banks, from each account he has remitted something less lower amount than the limits ceilings here. So how to track all them and sum up and find any violation contravention is a big task for them. Why should they undergo such a mechanical, mathematical issues? One AD bank, then the AD bank will know and it will report to RBI. It is for administrative convenience and simplification for us also. సో ఫార్ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎప్పటికీ ఎన్ని పంపించాము మనము అమౌంట్స్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే కనుక ఎప్పుడు పంపించాము టోటల్ ఎంత అయింది. $1 million అంటే ఎక్కువ అవుతుందా, ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్లో దాని నుంచి లిమిట్ దాటుతుందా అనుకుంటే తాగుతాం. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ చూసుకుంటాం, లేకపోతే స్పెషల్ కండిషన్స్లో ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకుంటాం అప్రోప్రియట్ అథారిటీస్ నుంచి. అది ఉభయులకి సులువైన మార్గం. సో విత్ దీస్ రిమార్క్స్ I remain with a promise to continue this topic under chapter 4 in part 2. Bye. Thank you.